So today we are going to discuss second chapter in biochemistry. Which is very important. Water. Water is known as the solution because of which on this planet life exists. Water appears in three states. Solid, liquid and gases. On this planet you will find water in all these three stages, but having a liquid state of water is very essential for molecular interaction. Imagine you have a cup filled with the water and you have added two stones in that water, or a stone, or you can say two objects made up of plastic. Because of water there are chances of collision between these two objects. वॉटर आहे म्हणून ऑब्जेक्ट कोलाइड होऊ शकतात एकमेकांवर. कोलिजन कॅन टेक्स प्लेस. कोलिजन म्हणजे धडकू शकतात एकमेकांना. ऑन अदर हँड इफ यू हॅव अ कप वेअर यू हॅव प्लेस्ड टू ऑब्जेक्ट्स, द कप इज completely empty. How many possibilities are there of collision of these two objects? Zero. On other hand, you have a cup which is completely filled with other material like cotton, and you have placed two objects. Percent of collision of two objects is zero. Here also zero. But here there are chances. Likewise, in your cell, in prokaryotic cell or eukaryotic cell, in plant cell or animal cell, you can say, you have various organelles where particular enzymes perform catalysis of substrate. For that substrate has to reach up to the enzyme, or vice versa, you can say that enzyme should be able to reach up to the substrate. Due to water medium which is in liquid state, it is possible. For studying water you have to study about basic bonds or chemical bond chemistry. So we are discussing here about water, where the basic concept I am going to tell you about the bonds in biochemistry. So there are two types of bonds: covalent bonds and non-covalent bonds. Covalent bonds happens by sharing pair of electron. Pair of electron means a pair consists two electrons. Like carbon is surrounded by 4 hydrogen atoms. These two atoms sharing pair of electron. These two atoms sharing pair of electrons. So here you can say covalent bonds are present. On other hand, there are no subtypes of covalent bonds we are going to discuss here. Non-covalent bonds, there are 4 types of non-covalent bonds you can study. First one is hydrogen bond, ionic interaction, van der Waals forces, or you can say London forces, and finally hydrophobic interaction. These are 4 different types of non-covalent interaction or non-covalent bond. Generally non-covalent bond असं न म्हणता non-covalent interaction people says, in which you have hydrogen bond, ionic interaction, van der Waals forces and hydrophobic interaction. Why we are talking about this? Because while studying water you will notice water is made up of only 2 types of atoms.
which two types of atoms I am saying. Actually here 3 atoms are involved, but out of 3, 2 atoms belonging to hydrogen and 1 atom belonging to oxygen. H2O. We have H2O2. What is H2O2? Hydrogen peroxide. This is not water. This is water. So here water molecule, if you draw a particular structure of water molecule, you will notice the water consists oxygen, which is bonded covalently with hydrogen atom at both sides. So you have 2 covalent bonds in one water molecule. One water molecule shows 2 covalent bonds. One at this side, another at this side. The oxygen atom is highly electronegative. Listen carefully. In water molecule, when you draw a structure like this, structure is always like this. You have 2 covalent bonds. Oxygen atom is covalently bonded with hydrogen atom here and here. So 2 covalent bonds are there. I am saying that oxygen atom is highly electronegative, gathering electron density around it. Electron density जास्त है as compared to hydrogen atom. So it gives partial negative charge to the oxygen atom. Whereas electron density has been shifted towards oxygen, that's why this hydrogen atom behave as partial positive. This delta indicates partial charge, not complete charge. Otherwise current लागला असता आपल्याला पाण्यात घातला तर करंट नाही बसत आपल्याला. So partial positive and partial negative. Here you have partial positive charge. That's why you can say 2 partial negative charges are present on oxygen atom. So why this is important? Because if you notice, in one molecule you have at one point negative charge concentrated and 2 point positive charge concentrated, which creates dipole, which is the main reason for forming water in various stages. म्हणजे काय, इथे एक water molecule आहे. If you take other water molecule, this is other water molecule, this is one water molecule. These 2 water molecules will interact with each other by forming hydrogen bonds between hydrogen atom of other molecule and oxygen atom of other water molecule. This is A water molecule, this is B water molecule. Both water molecules are forming hydrogen bond through hydrogen atom of B water molecule and oxygen atom of A water molecule. So in liquid state, water molecules can form 2 to 3 hydrogen bonds. So first question is, how many hydrogen bonds can be formed by one water molecule? I am asking you question, how many hydrogen bonds can be formed by one water molecule? You have this water molecule, I am placing it at center, which can form one, two, three, because it has 2 lone pair of electrons present over the head of oxygen. It is basic chemistry. तुम्हाला माहिती आहे. So here we can say that one water molecule, this one, has capacity
to form how many hydrogen bonds? 4 hydrogen bonds. The water which shows 4 hydrogen bonds, definitely that water will be in ice state. बर्फ झालेला असेल त्या पाण्याचा, तरच आणि तरच 4 हायड्रोजन बॉन्ड्स आर पॉसिबल. If water is in liquid state, that water in liquid state and water molecules present in that liquid state water can form only 2 to 3 hydrogen bonds. Water in ice state can form 4 hydrogen bonds, we have shown here. But if water is in liquid state, how many hydrogen bonds can be possible? 2 to 3. Why? Because that water should be able to move. आता हल्लं पाहिजे ना, नाही तर ते फिक्स केज लाईक स्ट्रक्चर होईल, तसं व्हायला नको. म्हणून आपल्याला ते सांगणं गरजेचं आहे. अँगल इज 104.5 डिग्री असा काहीतरी अँगल असतो. दॅट अँगल has very much impact on the structure of water molecule. We are discussing here about water, in which we are saying that only one point we have discussed, that water shows hydrogen bonding between various water molecules. In liquid state you can have only 2 to 3 hydrogen bonds, means that water should be able to move. And in vapor state, how many hydrogen bonds are possible? In vapor state, 1 or 0 hydrogen bonds exist. Definitely, when you boil water, you have this beaker where you have put water and you are boiling that water using flame. Here is a water. The water molecule at the surface, will show breaking of hydrogen bonds. To break hydrogen bond, it requires energy, and you are providing energy in the form of heat. Yesterday's lecture I said that when you break a bond, it releases energy. It was related with covalent bonds. Here we are talking about non-covalent bonds, so don't get confused. To break this bond, you are investing energy in the form of heat, and water molecules which are present on the surface are going to break what? Hydrogen bond. So whatever water molecules are there, if this is water molecule and initially there were hydrogen bonding here, this hydrogen bond is going to be broken and this water molecule is going to escape in the form of vapor. So water shows a particular physical and chemical properties which are dependent on the hydrogen bonding capacity. So what will be the first property? Most importantly, water has the properties which are shown by water are collectively known as colligative property. You must have heard this word, colligative properties. ऐकलं कधी? ऐकलं असेल तुम्ही colligative property. This is most easy topic to remember. I will tell you. So what is colligative property? The colligative property is a collection of properties. A collection of properties should include more than one property. So which are these more than one property? Melting point, boiling point, heat of vaporization, isoelectric constant. These are the properties which are included in physical properties of water. So first of all, we are saying that in physical properties, colligative properties of water are there.
So water has particular melting point. What is melting point of water? पाणी बघितलं का तुम्ही? मग त्याचं मेल्टिंग पॉईंट काय? 0 आहे. आणि फ्रीजिंग पॉईंट? फ्रीजिंग पॉईंट and melting point, okay, around 0. So you have melting point around 0 degree Celsius, around 0. If you are going to freeze it in minus 0.1, it is going to freeze. If you are providing temperature minus 0.1, it is going to freeze if that water is pure. आणि plus 0.1 असेल तर it will melt. असं आपण कन्सिडर करू. Melting point is around 0. What is boiling point? Boiling point 100 degrees Celsius. We are not going to discuss heat of vaporization and isoelectric constant. पण हे जे प्रॉपर्टी आहेत हे फिक्स आहेत. For what? Which water? For pure water. So what do you mean by pure water? What do you mean by pure water? We already have discussed about purity and impurity of water. Pure water means that water which contain only water molecule, no any other material is present in that water. Pure water must be high concentration. लक्षात आहे का? High concentrated water म्हणजे काय? The water, if you have this water, 1 liter water there, if you study carefully, you will notice only water molecules are present, no any other material is added in that water. That is pure water or highly concentrated water. Highly concentrated or pure water will show these properties. But if you add NaCl into this water in small amount, this Na will dissociated from Cl minus and Na plus Cl minus will takes place. This charged molecule will be surrounded by water molecules. They try to dissolve Na and Cl, Na plus and Cl minus inside that water. So this water will show some impurities because of addition of NaCl. So NaCl or something you can add, glucose also you can add, which brings impurity in water. And impurity causes low concentrated water. समजते का मला काय म्हणायचं? Why low concentrated? That water initially was containing 1 liter water was there in which water molecule were present. तेवढेच water molecule आता पण आहेत. तुम्ही NaCl ऍड केल्यानंतर water molecule ची संख्या नाही बदललेली. Number of water molecules has been not changed. Then what is changed? When you add extra molecule here, what will happen? If that extra molecule is soluble, then whatever water molecules were present here, they will try to solubilize that material. In order to do this, water molecule try to surround that material. When they surround that material, the free water molecule number decreases. कळते का मला काय म्हणायचं? So pure water which is highly concentrated contain all water molecules are in free condition. Each and every water molecule will have hydrogen bonding with other water molecules. दुसरं कोणी त्याच्यामध्ये नाही आहे. And then only that water molecule will follow melting point and boiling point. If you add NaCl in that water, you will notice the melting point will decrease up to -20. लवकर बर्फ होत नाही त्याचा. And boiling point increases up to 110 degrees Celsius. लवकर उकळत पण नाही आणि लवकर बर्फ पण होत नाही. So shifting of melting point and boiling point, what it indicates? Change in colligative properties. So these are basic properties shown by water. You should understand this. Pure water means the water which contain only water molecule, no any other foreign object.
And if you add soluble foreign object, in order to solubilize that foreign object, the water molecule shows hydration shell. This is hydration shell. आलं लक्षात? इकडं पण ना बाळा. हां, कुठल्या पण फॉरेन ऑब्जेक्टला विच इज सोल्युबल, विच रिझल्ट इन टू इम्प्युरिटी ऑफ वॉटर. दॅट फॉरेन मटेरियल इज नॉट इम्प्युअर. प्युरिटी अँड इम्प्युरिटी टर्म आर रिस्ट्रिक्टेड विथ वॉटर ओनली. इफ यू ॲड शुगर, water molecule try to surround the sugar molecule and by forming hydration shell. So what is hydration shell? Water molecule are getting busy with foreign material. busy होऊन जातात ना ते. आता या क्लासमध्ये तुम्ही समजा 100 स्टुडंट आहात, फॉर एक्झाम्पल हिअर 100 स्टुडंट्स आर प्रेझेंट, आणि ते काय करत नाही, ते बसलेले, ते अवेलेबल आहेत काहीतरी करण्यासाठी. पण समजा 10 स्टुडंटला एक काम लावलं, 10 स्टुडंटला दुसरं काम लावलं, ओनली 80 स्टुडंट्स आर अवेलेबल. 100 स्टुडंट्स आर हिअर बट अवेलेबल ओनली 80 स्टुडंट्स. सो आधी ते सगळे प्युअर फॉर्ममध्ये होतं तुमचं, आणि आता ते इम्प्युअर झालं असं म्हणायला लागेल. तसं वॉटर मॉलिक्युलच्या बाबतीत बोलतोय मी. आणि इम्प्युरिटी कॉजेस चेंज इन देअर क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज. सो व्हेन वॉटर ट्रायज टू डिझॉल्व एनी फॉरेन मटेरियल, if that foreign material having certain charge, then and then only water is capable to dissolve that molecule. काय बोलतोय मी, मीच बोलतोय असं वाटायला. If you add a foreign material in water, if that foreign material is having charge, then and then only water can be able to dissolve that molecule. So molecule which water can be able to dissolve is polar, and water which cannot dissolve molecule non-polar. Why? Because water itself is polar. Why water is polar? If anyone asks you, tell why water is polar. Pole means what? Two ends. So in water you have poles, positive and negative, but here you have positive negative pole, and again here you have positive negative pole. That's why water we have said dipole. That's why water is dipole. Water's capacity to dissolve polar molecule is counted in a dielectric constant. Please remember these words. Water's tendency or capability to dissolve a polar molecule can be measured in dielectric constant phenomenon. Water cannot dissolve non-polar molecule. Why? Because non-polar molecule like benzene or methane, where you have such structure is present. Now my question is, in H2O you have two hydrogen atoms surrounded to the oxygen atom. Here 4 hydrogen atoms are there. Why here we have dipole? Why we do not have any kind of pole here? What is problem? Every covalent bond formation takes place for fulfillment of valence. So what is problem? Here it is possible to create dipole. Here it is not possible to create any pole. Why?
because the electron pair which is shared between carbon and hydrogen do not show such a drastic influence. याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे, याचा ॲटॉमिक नंबर खूप कमी आहे. इलेक्ट्रॉनचं क्लाउड याच्या भोवती खूप जास्त आहे, याच्यावरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत. ड्यू टू दिस इज a partial negative. In this case there is no such cloud present around carbon, but electron are equally distributed, no electronegativity, no electropositivity. This molecule is stable and this molecule has no access to form any kind of bond with other molecule. So such molecule are known as non-polar molecule, and if you add non-polar molecule in water, what will happen? You will have two layers. So upper layer and lower layer. So which will be the upper layer? If you add oil, whether oil will remain upside or at the bottom side? Upside. Float करेल. And here we have water. Why? No favorable interaction can take place between water and oil. The water molecule which are present at the margin or at the this region where oil contact has been taken place shows a cage-like structure appearance, where water cannot perform any kind of interaction with oil. Oil reside on water only because of gravitational force. हे तर ग्रॅव्हिटी म्हणून त्याच्यावर थांबले, नाही तर त्याची इच्छा पण नाही थांबायची. इंटरॅक्शन का नाही करू शकत? केज स्ट्रक्चर फॉर्म्स बिकॉज दे कॅनॉट डू इंटरॅक्शन. व्हाय दे कॅनॉट डू इंटरॅक्शन? दे डू नॉट हॅव एनीथिंग टू इंटरॅक्ट, दे डू नॉट हॅव एनी चार्ज टू इंटरॅक्ट. इन केमिस्ट्री दे हॅव स्लोगन लाईक डिझॉल्व इन लाईक. एकसारख्या स्वभावाचे लोक भेटतात, मैत्री होती त्यांची, तसंच येते. Like dissolve in like, non-polar will dissolve in non-polar only, polar will dissolve in polar only. तुम्ही समजा शुगर मॉलिक्यूल टाकलं ह्याच्यामध्ये वॉटरमध्ये तर इट विल डेफिनेटली गेट डिझॉल्व्ड. वाय? लक्षात घ्या, तुम्ही सहा नका म्हणू. वाय एनी मॉलिक्यूल गेट डिझॉल्व इन वॉटर? द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली वन वर्ड. तुम्हाला लिहून दिलं तर मी आता डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. हां, because of dielectric constant water is capable to dissolve any foreign material which is having charge, and dielectric constant water चा किती आहे? is around 1. Dielectric constant means tendency of water molecule to separate charged material and to create hydration shell to dissolve that material. सोडून देते, नका लिहू. फक्त डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट लक्षात ठेवा. हे डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इज द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी मटेरियल टू गेट डिझॉल्व इन वॉटर. वॉटर काय करतं तर वॉटरचे मॉलिक्यूल एक एजंट सारखे असतात जे सराउंड करतात त्या फॉरेन मटेरियलला, आणि सराउंड करून सराउंड कसे करतात तर हायड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करतात त्यांच्याबरोबर. हा सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द आहे. इन डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इफ फॉरेन मटेरियल कम्स विच इज हॅव्हिंग चार्ज लाईक सोडियम हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज, if you add sodium the orientation of water molecule will be कसं असेल? आता इथे मी डायग्राम काढतो. if you add sodium chloride in water, हा तुमचा बीकर आहे मोठा आणि तुमचं वॉटर इथं होतं पहिल्यांदा, तुम्ही टाकलं इथं NaCl, sodium will be separated which is having plus charge and chloride will be separated. आता याच्या भोवती वॉटर मॉलिक्यूलला गोळवायचं तर वॉटर मॉलिक्यूल विल डेफिनेटली ओरिएंट देमसेल्फ लाईक धिस. याच्या भोवती ओरिएंट असे होतील. समजते का मला काय म्हणायचं? आणि क्लोराईडच्या भोवती कसे सराउंड होतील? हां, आलं लक्षात तुमच्या? म्हणजे त्यांचं सराउंड करायची पद्धत बदलते. कशी बदलली?
चार्जवर डिपेंड येते. आता सोडियमवर प्लस चार्ज आहे म्हणून त्याच्याभोवती असे उलटे जमा झाले ते, क्लोराईडवर निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणून पुढच्या साईडने जमा झाले ते, पण त्यांचं स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम. द स्ट्रक्चर इज लाईक दिस. त्यांचं म्हणजे कोणाचं, वॉटर मॉलिक्युलचं. And with surrounding fashion of this water molecule to foreign material, if that foreign material is having charge, is known as hydration shell. हे हायड्रेशन शेल आहे. हायड्रेशन म्हणजे पाण्याच्या मॉलिक्युलने बनवलेला एक शेल. And this happen because of dielectric constant. In biological world, every organism is made up of 70% of water. No doubt our life has been origined underwater. First cell, whichever it may be, should arises underwater only. का बरं असं म्हणतो आपण, इकडे जमिनीवरती पॉसिबल नव्हतं स्टार्टिंगला. मॉलिक्युल इंटरॅक्शन व्हायला वॉटर शुड बी द मीडियम. वॉटर असेल तरच मॉलिक्युल इंटरॅक्शन होऊ शकते ना. And in biochemistry, you will come to know that molecules interact with each other on the basis of their properties, whether they are charged or uncharged. Two non-polar molecules will definitely find each other, and they will come close. In protein structure, we will discuss how protein structure takes place. To form particular protein, you will notice there are various forces are responsible. Likewise, here we are saying that the colligative properties of water are getting changed because of charged foreign material. So water colligative property you should understand. Dielectric constant is colligative property. Their vapor pressure is another colligative property. Melting point is another colligative property. Boiling point is another colligative property. There are various properties shown by water. Already first point we have discussed that water molecule shows presence of hydrogen bond with each other. No any other bond, but only hydrogen bond. One water molecule shows angle of 104.5 degree Celsius. Sorry, degree. एवढा angle त्याच्यामध्ये असतो. So that structure remain as it is. But if water is in solid state, that is ice, 4 hydrogen bonds takes place. Because water molecule are stationary, there is chance to create 4 hydrogen bonds. If water is in liquid state, they can create 2 to 3 hydrogen bonds only. Accidentally 4 hydrogen bonds happens, but immediately that will break down. In vapor state, you will have 0 to 1 hydrogen bond. In vapor state, you cannot have 4 hydrogen bonds. आता असं एक मोठा तुकडा वर उडून चालला असं काही दिसन का तुम्हाला? नाही दिसणार ना. Each water molecule gets separated from each other because of heat which we have provided is responsible for breaking of hydrogen bond between water molecules. तर आता मी इथे ह्या ठिकाणी सांगितले तुम्हाला वॉटर बद्दल प्रॉपर्टीज, त्यांचं इंटरॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल अँड फॉरेन मटेरियल पण सांगितलेलं आहे. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट एक्स्ट्रा पॉईंट सांगितलेलं आहे. प्रॉपर्टीज पण आपण बोललेलो आहे. आणि वॉटर इज मोस्ट सुटेबल मीडियम ऑन दिस प्लॅनेट बिकॉज ऑफ विच लाईफ हॅपन. विदाउट वॉटर आपण विदाउट वॉटर म्हणण्यापेक्षा विदाउट वॉटर इन लिक्विड स्टेट इट इज impossible to have a life on any planet. So first of all, human being who are performing study to find extraterrestrial life on any planet, they try to find solution or liquid state any material present on that planet. There are many speculations that on other planet there may be sea present which are in liquid nitrogen condition or liquid H2S condition here are responsible for organism like you and me and other organism, plants and animal. But condition on other planet will determine the structural appearance of organism on that planet. But anyhow there should be a liquid medium present. कळलं का नाही? मराठीत सांगतो मी तुम्हाला. इथं पृथ्वीवरती पाणी आहे अशी कंडिशन आहे म्हणून झाडं पाणी तुम्ही प्राणी आपण आहोत. दुसऱ्या प्लॅनेटवरती लाईफ असेल तर तिथलं मीडियम हे लिक्विड स्टेटमध्ये असलं पाहिजे कंपल्सरी. नो मॅटर ते लिक्विड नायट्रोजन जरी असलं तरी चालेल, त्याप्रमाणे ती लाईफ तयार होईल. किंवा लिक्विड H2S असलं तरी चालेल, त्याप्रमाणे ती लाईफ तयार होईल. ती वेगळी दिसणार ऑब्व्हियसली, ती इकडे सर्वाइव्ह करू शकत नाही आणि ना तुम्ही तिकडे सर्वाइव्ह करू शकता.
तुम्ही ऑक्सिजन घेता ते SO4-2 घेतील. कालच बघितलं ना आपण इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर. मग ते कसे वेगळेच असतील ना, त्यांचं आपलं काय डिटेक्ट पण होणार नाही तुम्हाला काय आहे का नाही ते. पण तुम्हाला एक डिटेक्ट होईल की बाबा लिक्विड कंडिशनमध्ये काहीतरी इथं आहे. जोपर्यंत लिक्विड सोर्स अवेलेबल नाही त्या प्लॅनेटवर यू कॅनॉट से देर इज लाईफ एक्झिस्ट. वाय? बिकॉज लिक्विड प्रमोट्स मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन. लिक्विड असेल तरच मॉलिक्युल इंटरॅक्ट करू शकतात एकमेकांना. तुम्ही नदीमध्ये बघा, बाटली फेका, एक फेकू नका, फेकली समजा, आणि दुसऱ्या बाजूला कोणीतरी काहीतरी सायकलची ट्यूब फेकली जे तरंगते किंवा थोडं खाली जाऊन परत वरती येते, ते कधी ना कधी चान्स आहे एकत्र धडकायचा. पण जमिनीवर ह्या बाजूला एक बाटली ठेवली आणि त्या बाजूला एक ट्यूब ठेवली तर ते कधी एकत्र यायचे चान्स नाही येत. हा लक्षात तुमच्या. सो लिक्विड मीडियम शुड बी देअर अँड दॅट लिक्विड मीडियम विच वी आर टॉकिंग हिअर इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. दॅट इज वॉटर ऑफ विच प्रॉपर्टीज यू शुड अंडरस्टँड. सिलेबस बघू मला काय राहिलं याच्यात. हां सगळे बॉन्ड ब्रेक होतात, त्याच्यावर झाकण ठेवलं, ते कॅप्चर होतं, मग तेव्हा परत आपण वॉटर मॉलिक्यूल परत बॉन्ड फॉर्म होतात. हां, मग वॉटर मॉलिक्यूल जे तुम्ही वेपराईज केलेत ना, ते समजा तुम्ही कुठेतरी अडकवले तर तिथं शेजारी वॉटर मॉलिक्यूल आला की तो लगेच हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतो आणि तिथलं टेम्परेचर कमी असतं म्हणून तो हायड्रोजन बॉन्ड थोडा स्टेबल असतो. हे हायड्रोजन बॉन्ड्स, सिंगल हायड्रोजन बॉन्ड हॅव व्हेरी लेस एनर्जी, बट कलेक्टिवली if more than 1000 or million hydrogen bonds are there, मग तेवढे मॉलिक्यूल असतील तेवढे हायड्रोजन बॉन्ड्स, दॅट मॉलिक्यूल ओव्हरऑल दॅट मॉलिक्यूल इज व्हेरी स्ट्रॉंग. म्हणजे तुम्ही पाण्यावरती जोरात काठी मारा, ते लवकर खाली जात नाही काठी, कारण ते हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक व्हायला लागतात ना ते काठी खाली जायला. म्हणजे खूप सारे हायड्रोजन बॉन्ड असतात ते लवकर ब्रेक होत नाही. तसं तुम्ही ग्लास तिथून तोंडा पाणी मारलं तर ते जाईल, स्प्रे होईल. आता ते ॲडव्हान्समेंट आलेली आहे वॉटर सेव्हिंगमध्ये. तुम्ही बघितलं का नाही मला माहीत नाही, मी ॲक्सिडेंटली बघितलं ते. त्याच्यामध्ये त्यांनी नवीन नळ बनवलेले आहेत. नळ तुम्ही नळ चालू केला की ते एकदम फसकन पाणी येतं आणि हात धुता येत नाही नीट आपल्याला, कारण बरंचसं पाणी एकमेकाबरोबरच निघून जातं. पण असे काही नळ आलेले आहेत की ज्यांच्यामध्ये असे फिल्टर लावलेत की ते वॉटरमधले जास्तीत जास्त हायड्रोजन बॉन्ड कसे ब्रेक करेल, आणि त्याचा हातावर पाणी पडलं की फेस होतो. फेस होतं म्हणजे असे बुडबुडे येतात हातावरती. तुम्ही मॉलमध्ये बघितलं असेल. आणि त्या पाण्याने लवकर हात धुतला जातो चांगल्या प्रकारे, कारण यू आर ब्रेकिंग हायड्रोजन बॉन्ड्स. सो यू हॅव ॲक्सेस ऑफ मोर वॉटर मॉलिक्युल्स. एकदम एक गाठा असं पाणी जर पडलं तर लवकर धुता येत नाही व्यवस्थित आपल्याला, बेसिनमध्ये विशेष करून. तर हे बारीक बारीक गोष्टी लोकांनी विचार केला आणि पाणी वाचायला लागले. 5 मिनटं माणूस हात धुत बसला, नीट धुतला गेला नाही, पण 1च मिनिटात हात धुतला जातोय तशा नळामुळं. तर 4 मिनिटाचं पाणी वाचलं ना. तर दॅट इज ॲडव्हान्समेंट इफ यू हॅव अंडरस्टँडिंग ऑफ वॉटर्स. We have seen physical properties, structure of water, polarity in water molecule. I think you have understood polarity. काय polarity आहे? ही polarity. So water is always in dipole condition. 2 poles are there. 1 pole, 2 pole, dipolar condition. Weak interaction in aqueous solution already. ऐका पोरींनो, कळालं का weak interaction in aqueous solution? This is far more easy. Remember, colligative property, underlying statement. This is very important statement. Colligative properties of water changes not because the properties of added material but the number of added material. आता तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल मी काय म्हणतो. Colligative properties of water changes because not the properties of added material. सोडियम क्लोराईडच्या प्रॉपर्टीचा काही परिणाम होत नाही वॉटरवरती. तो काय परिणाम होतो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यू हॅव ॲडेड. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव ॲडेड 1 NaCl and you have added 1 glucose. NaCl and glucose are same or different? हे महत्वाचं आहे. whether NaCl and glucose are same or different? Different आहेत ना. Both have different chemical properties. You are adding both separately. एकदा हे एकदा ते, किंवा 2 बिकर आहेत, एका बिकरमध्ये NaCl दुसऱ्या बिकरमध्ये ग्लुकोज ॲड केलं. त्या NaClच्या केमिकल प्रॉपर्टीचा किंवा त्या ग्लुकोजच्या केमिकल प्रॉपर्टीचा इफेक्ट त्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ वॉटरवरती होत नाही. तर इफेक्ट कशाचा होतो? नंबर ऑफ मॉलिक्युलचा. तर आता मी इथे विचारतो मला, एक NaCl आणि एक ग्लुकोज, तुम्ही या बिकरमध्ये NaCl ॲड केलं आणि दुसऱ्या बिकरमध्ये ग्लुकोज ॲड केलं, सेम इफेक्ट राहील का कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीवरती?
Here we have one beaker. You are adding NaCl, and another beaker you are adding glucose. You have water. Will colligative property of water change similarly in NaCl and glucose? म्हणजे one glucose molecule, one NaCl you are adding, colligative property सेम पद्धतीने अफेक्ट होतील का? नाही. इफ यू ॲड, आता मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या लक्षात येईल मला काय म्हणायचं. इफ यू ॲड one NaCl and if you add 2 glucose, they will have same effect on colligative properties of water, because when you add NaCl, Na gets separate and Cl gets separate. Here we have 2 foreign materials present in water. When you add 2 glucose molecules, one glucose is here, another glucose is here, number of molecules having effect on colligative property of water, number of foreign molecule have effect on colligative property of water, no matter what you are adding. That molecule should be polar first of all. कळते का मला काय म्हणायचं आहे? मग इथे जर तुम्ही 2 NaCl ॲड करत असाल तर तुम्हाला इकडे किती ग्लुकोज ॲड करायला लागतील? 4 ग्लुकोज ॲड करायला लागतील. येस, यू गॉट इट. नंबर ऑफ फॉरेन मटेरियल हॅव्हिंग इफेक्ट ऑन कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर, हे हायलाईट करून ठेवा. नॉट द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फॉरेन मटेरियल. ते फॉरेन मटेरियल मग गोड आहे का, कडू आहे का, आंबट आहे, ते पाण्याला घेऊन देणं नाही. किती आहेत? 4 आहेत. त्याचा इफेक्ट पाण्यावरती होतो. So it was most important point, I would say, today's lecture. In this way we have seen, we have completed second chapter of water, and we will discuss next chapter in next lecture. जे लगेच होणार आहे. हां, लगेच म्हणजे 2 मिनिटांनी. बंद कर मला पाणी पिऊ दे जरा. कळलं तर मला तुमच्या बुकमध्ये बघा काय दिले.